This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu for kusipha ilanga lelisha. Siyalithokozela lo and siyabonga ukuthi kulelanga lelisha kunema benefits lamaningi lakhona kilo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Kasathi singathini uma ufunza the book of Lamentations uthi kube bengasinge Musa waNkulunkulu ngabe sadliwa sacethwa, but siyambonga uNkulunkulu ukuthi each and every day lo Musa musha. Hallelujah. Asebenzisa umusa wayitolo but isebenzisa umusa lo musha. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah ngalo musa wakhe. Leshi isikhathi singaze sicabange ukuthi siyakhona ukuphila, siyakhona kuma, it is because sinikele kahle noma sathandaza kahle, but no, akusiko lokho. Kungemusa waNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngikubreaka ema-cycles etimpilweni tethu. Hallelujah. Ngiyathi ukuthi lomunye angacabanga into letinyenti ezingisatokhuluma ngalokho, but it's something that Holy Spirit la ngifundzisa yona kulamalanga ukuthi etimpilweni tethu is very important ukuthi sikhone to break ema-cycles. But before singa-break ema-cycles kufuneka ukuthi si-allow Holy Spirit asende sikhone kubona ukuthi yini leyenda ukuthi sibe nama-cycles etimpilweni tethu. Hallelujah. Ngicela ukukhuluma ngelizwi laNkulunkulu. Uma ufunza the book of Judges chapter 6 verse 1. Lapho iBhayibheli lithi bantwana baka-Israyeli benda lomunye umonakalo uNkulunkulu bangamlaleli uNkulunkulu. Then uNkulunkulu wabanikela kuma-Amalekites. Hallelujah. So now uphinza futhi uqhubeka ufunza Judges chapter 13. Nakhona lapho uyathola ukuthi baphinze benda lomunye umonakalo uNkulunkulu wabanikela kuma-Philistines. Hallelujah. Ngicela ukukhuluma nganawe. Esikhatsini esiningi sisuke sasheshe safuna kuphuma kuma-cycles ngikuthi ngiyawubekisa because ngifuna ukukhuluma ngaleti zinto vele leti khona kulamalanga. Empilweni maybe so discover ukuthi uyathi kunema-cycles lendekako empilweni yami. Washeshe wasugijima uya kumprofeti. Angisho ukuthi kukabi. Nawufika kumprofeti naye ngiyabekisa umprofeti washo ukuthi hayi lento isekhaya kini kunjani. Kanzi inzaba lenkulu yi-disobedience. I have discovered ukuthi sikhiya lesikhulu sekubreaka i-cycle in your life. Usulalele uNkulunkulu. Noma ngabe le cycle ilakhaya ngiyabekisa, noma ngabe bathi wayithatha la kapati, ngifunzile ngabona ukuthi sikhiya lesikhulu to break a cycle in your life. Kwekuthi uthathe isinyathelo sekulalela uNkulunkulu. Choose and decide ukuthi I'm going to obey God. Hallelujah. Ngisona sikhiya lesikhulu lesingakwenda ukuthi ubreak icycle empilweni yakho. Hallelujah. Njengoba ngisho ukuthi isikhathi lesinyenge siyesifune kusheshe siphume singakadzabuli, singakaphuli, singakabulali letimbanze talento. But sifune kusheshe siphume leso sikhathi maybe uthathiwa nikela icycle itawuphuma. Angifuni ukuphikisa lokho, angifuni ukuvuma, but mina ngifuna ukukhuluma ngento lenkulu. Because lana nawufunza lo Judges chapter 6 na Judges chapter 13 na lokunye maybe lesingakhotha abantu labanyengi labatithole bahamba kuma-cycles lokuba sitile ngokuthi basukume bese bayalalela livi laNkulunkulu bende lokhu uNkulunkulu lakusho. Okay, uma sifunza liBhayibheli especially la kukhulunywa khona nga-Abraham, nawuqala kuyo chapter 12 uNkulunkulu ukhuluma na-Abraham. Uthi manje uAbraham akaphume eveni la kubo, aphume emndenini, aphume ehlotsheni enyaka. Lesinye isikhathi uNkulunkulu makhuluma letinye izinto lesitawuva ngazo asikwati, azange sesikubona. Siyesibese siyasisimba, sive ngazuthi sifuna kuyobuta kulabanye. Okay, in the case ya Abraham, uNkulunkulu uthi akaphume eveni la kubo. It is because God wabona ukuthi Abraham ngeke ukhone to fulfill nakule ngubekele kona uma uyoqhubeka uhlale lapha. Amen.
na ufunza iBhayibheli lithi lapho even nakubo Abraham bebakhonda Thixo. Hallelujah. Bekuyindzawo la bakhonda. So God wathi ukuthi ukuze mina ngikhone kuhamba naAbraham kufanele ukuthi Abraham aphume. I have discovered in life ukuthi kude into lebuhlungu njengokufikelwa isizini yeseparation. Season yeseparation ikwenda utive ulonely. Isizini yeseparation ikwenda uvengazuthi uphile even lakho wedwa. Isizini yeseparation Sathane ukuhlebela ngetinto letinyende utive wazuthi irrelevant to the people. Isizini yeseparation ikwenda nawe uzowutipute ukuthi vele ngiya because endalweni lokunye lokusibambeleni because ireligion ithi yenda konke labakwendako labanye yenda konke lokhanze kwentiwe. Amen. waze uNkulunkulu waqala ukuseparate ufuna ukuseparate kunama voices lamanyendi lafika empilweni yakho but ngifuna kusho mina ukuthi luhambo lokuqala lolwendeka noma ibreakthrough lenkulu kuAbraham kulo chapter 12 wa Genesis. Uma athi uNkulunkulu phuma ngifuna kusho mina ukuthi in the church sisengakuboni kwenda kwaNkulunkulu. We have delayed God labe kangakwenda etimpilweni tethu because si enjoyile kuba nekhampani yebantu labangamthandzi uNkulunkulu, kuba kukhampani yebantu labanganenzaba naNkulunkulu, kuba kukhampani yebantu labenda as if bayamthandza uNkulunkulu. And that thing has delayed us. Hallelujah. So I want to challenge you ukuthi God is calling you to come out. Hallelujah. It can be in a relationship, it can be in a company logiyo. The people are good, the people banetikhundla, the people baphethe sondeni kuningi umsukumo labawendako. Hallelujah. Kuminister. Hallelujah. But abamthandzi uNkulunkulu and abakaphumi. Ingako lesinye isikhathi siyesive nomunye aphinza athi mina ngiliswali. Umuntu akazasho njalo ke fune loyo muntu loyo bese usheshe uyambukisisa kahle. But ngithi mina ekuhambeni kwethu naNkulunkulu, if we want to see kwenda kwaNkulunkulu etimpilweni tethu, we must be willing to come out. Hallelujah. So uNkulunkulu ke ukhuluma na Abraham uthi phuma lokwende ukuthi Abraham atibone tinto letinyende uNkulunkulu lambekele tona ngokuthi waba willing to come out. Okay, ngicela ukuthi ngikhulume nawo. Uma safika Abraham ku chapter 22 uNkulunkulu uyaphinza uyabuya kuAbraham. Ngiva ngazuthi whenever God afuna ukufaka into a new level in your life, hallelujah, la takufuna kuqala ufuna kubona iobedience yakho, ufuna kubona ukuthi because lokunye nakabekathi uNkulunkulu kuAbraham phuma, Abraham bekangeke abone le live uNkulunkulu ambekele lona kuba akaphumanga. So ngithi sitibulele isikhathi lesinyende sa enjoya uhlala ensinzisweni, sahamba simemetela sathi thina sasinziswa kanzi akusi insinziso ifana neminyango. Hallelujah. But la khathi eminyango kunemadlelo naso ungenile kunetinto letinyende letinhle letikhona. Hallelujah. So we have not seen kwenda kwaNkulunkulu etimpilweni tethu because we have enjoyed uhlala eminyango. Hallelujah. Glory to Jesus. I want to challenge the church. Hallelujah. Kunenzawo la uNkulunkulu asibitela khona, but we must be willing to come out. Hallelujah. Ngisiteke iobedience ngisikhiya lesikhulu lesingakwenda to break ema-cycles empilweni yakho. Ngiyathi ukuthi mina sowugijime wehla wenyuka and waze maybe lesikhathi wagibela netindiza wayakhashana solo uzama to break ema-cycles empilweni yakho. But I have this key namhlanje. Hallelujah. Ngokuthi sewukwendile konke beka phasi. Hallelujah. Identify lo mnyango lovulekile empilweni yakho. Hallelujah. Bese uyakubona lokhu lokwenda kokuthi ukuhlukanise naNkulunkulu, then start obeying. I'm telling you the truth, utakubona kwenda kwaNkulunkulu. Hallelujah. So uma sesifundza ke lelivi lenkosi la ku 1 Samuel, hallelujah, chapter 15 verse 22, siyathola lapho ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kuSamuel, uthumela Samuel ukuthi akayokhuluma naSaul. Uyamtshela uthi uNkulunkulu akajatshuliswa yiminikelo nemihlatshelo, but uNkulunkulu
ujatshuliswa kulalela. Ngiyathi ukuthi isikhathi lesinyenti religion has robbed us. Religion isende sagijimela ekwendeleni uNkulunkulu into letithi. Religion isende satikhanza sesenda imisebenzi leminyenti lemihle sacabanga ukuthi sidamuwina uNkulunkulu ngaloko. Hallelujah. Imisebenzi lemihle ikahle. Usebenta ekhathe manje kukahle kakhulu. But ngithi mina lokukahle kunako konke, it is to obey God. Don't allow imisebenzi loyendako esontweni ikwende, hallelujah, angazuthi sowenda kona. Hallelujah. Because the more wenda le misebenzi, the more sibonga nathi sikushayela tandla, the more when udelayeka and the more you experience kulahlekelwa uNkulunkulu each and every day. Ngifuna and speak to the church, hallelujah. Ngokuthi siphile esikhathini lesihle kakhulu lapho khona uNkulunkulu uchitheke emningi kakhulu, hallelujah. But if wena ungadecide ungadivumeli ukuthi ihlukanisela uNkulunkulu, uvumela ukuthi uqhubeke usonze, you will miss kwenda kaNkulunkulu empilweni yakho. Can we pray? Oh, thank you, Lord. Oh, we worship you. We give you the praise, my God. We give you honor and adoration. We say you are the only true God. Simikise Nkosi kuleli zinga lofuna sibe kilo. uNkulunkulu wethu loyingcwele siyavuma ukuthi sihlukaniselwe wena uNkulunkulu wethu loyingcwele ukuze insandvo yakho ipheleliswe empilweni tethu. Siyatinikela kabusha kuwe sithi uyinkosi kithi uyabusa. In Jesus' mighty name. Amen.